Schaut! Panzer! Verdammt! Sie kommen direkt die Straße runter! Wie viele? 2, vielleicht 3. Wir haben nichts gegen sie in der Hand. Nur Granaten. Ja, das wird ein Blutbad, wenn sie uns bemerken. Glaubst du, sie werden uns sehen? Wir haben uns gut getarnt. Ich glaube nicht, solange wir uns ruhig verhalten. Wenn sie näher kommen, werfen wir die Granaten und rennen weg, bevor sie merken, was los ist. Sie sind da! Sie fahren direkt am Haus vorbei. Haltet die Granaten bereit. Bei 3 werfen wir. Verfehlt sie nicht. Bist du verrückt? Wir können sie nicht mit Granaten aufhalten. Hoffen wir, dass wir sie überraschen können. Ich riskiere einen Blick aus dem Fenster. Vielleicht hat einer von ihnen seine Kommandantenluke offen. Dann haben wir eine Chance. Was sind das für riesige Panzer? Sind das unsere? Ich weiß es nicht. Sehe ich etwa aus wie ein Panzerfahrer? Verstecken wir uns einfach und warten ab. Ich hoffe, sie sehen uns nicht. Aber wenn doch, was können wir gegen sie ausrichten? Ich habe nur einen alten Karabiner. Wo sind unsere Leute? Warum sind wir hier allein? Mach dich nicht verrückt. Aber wenn sie uns nicht sehen, können wir uns vielleicht verstecken und die Nacht abwarten. Bist du sicher, dass es nicht unsere sind? Sieh nur, wie groß sie sind. Unsere Panzer sind die modernsten der Welt. Vielleicht hast du dich geirrt. Ich bin mir bei gar nicht sicher. Sie sehen nicht wie unsere Panzer aus. Ich glaube, ich habe so einen auf einem Plakat in der Ausbildung gesehen. Vielleicht sind es ja Amerikaner. Ich hoffe, sie bemerken uns nicht. Und wenn sie uns bemerken? Ich hoffe nicht, aber wenn doch, werft Granaten und rennt in den Keller. Wir haben keine andere Wahl. Wie viele schätzt du, sind es? Es sind mindestens 5 Panzer, ganz sicher. Ein normales Bataillon. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass es zu viele für unsere eigene Stellung sind. Sie haben uns noch nicht aufgeklärt. Sollen Sie doch näher kommen. Je näher, desto besser. Du weißt doch noch, was wir in Afrika mit ihnen gemacht haben. Aus nächster Nähe haben wir eine bessere Chance. Wir werfen die Granaten direkt auf die Ketten und unter die Wanne. Die Ketten sind nicht alles. Es ist besser, den Motor zu treffen. Das ist ihre Schwachstelle. Genau. Aber wenn die Panzer direkt vor uns sind, haben wir keine Zeit, genau zu zielen. Der Schlüssel ist, die Schwachstellen zu treffen. Dann werden sie stoppen. Das Wichtigste ist, nicht in Panik zu geraten. Wir haben Granaten und Köpfchen. Wir machen sie fertig. Vielleicht sollten wir sie von der Flanke angreifen. Sie flankieren? Nein, dazu bleibt keine Zeit. Sie kommen direkt auf uns zu und es sieht so aus, als würden sie uns nicht bemerken. Ja, lass uns warten, bis die Panzer in der Gasse stecken bleiben. Dann schalten wir sie aus. Und sie werden uns nicht einmal bemerkt haben. Genau wie auf Kreta, weißt du noch? Wir haben den Tommys ganz schön eingeheizt. Genau. Deshalb lasst uns leise vorgehen. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. A1, hier ist M47. Dringend. Erbitten Artilleriefeuer auf die feindliche Panzerkolonne. Planquadrat 5412, Komödienstraße. Referenzpunkt, Position Eiserner Löwe. Peilung 230, Entfernung 450 Meter. Eine Kolonne von 10 Panzern bewegt sich nach Süden. Sie nähert sich unserem Sektor. Erbitte Beschuss. M47, ja, 2, verstanden. Bestätige, Ziel, feindliche Panzer. Feuerrichtung 230 von der Position Eiserner Löwe. Entfernung 450 Meter. A2, M47, bestätigt. Die Panzerkolonne ist in Bewegung. Wir müssen so schnell wie möglich zuschlagen. M47, A2, bereithalten für Beschuss. Vorbereitungszeit 5 Minuten. Beobachten und Ergebnisse melden. Ende. A2, M47, verstanden. Bereithalten. Ende. P7, bitte auf N3 reagieren. Welche Einheiten sind an der Verteidigung der Position Wiese beteiligt? Bitte melden. Hier ist P7. Ich bestätige die Information. Auf der Position Wiese hat sich A13 verschanzt und hält mehrere Positionen auf den Straßen. In den Gebäuden befinden sich die Reste aller Einheiten, die wir sammeln konnten. Die Hälfte des Bataillons M47, Pioniere von S23 und die lokale Miliz. Eine feindliche Panzerkolonne bewegt sich auf Sie zu. Bereiten Sie sich auf das Gefecht vor. D12 wurde zu Ihrer Unterstützung entsandt. Halten Sie Ihre Position. Verstanden. Bereit machen zum Gefecht. Ende. Achtung, Achtung,
Bewegung! N3 bitte auf P15 reagieren, verstehen Sie? P15, hier ist N3, wir hören Sie, bitte melden. Gerionstraße, ich beobachte eine Kolonne von 10 feindlichen Panzern, die sich nach Süden bewegt. Ich wiederhole, eine Kolonne von 10 feindlichen Panzern, die sich in Richtung Stadtzentrum bewegt. P15, N3 hat die Information erhalten. Wie groß ist die Entfernung zum Feind? Die Entfernung beträgt etwa 1500 Meter. Die Panzer verlassen die Gerionstraße und bewegen sich nach Süden. Ihre Geschwindigkeit ist gering. P15, N3 verstanden. Weiterleitung an Kommandant T12. Erwarte, dass unsere Einheiten sich auf den Feind zubewegen. Ende der Nachricht. Ende. You are new here, and we don't expect you to believe us when we tell you how bad it is. It is a flat, scary jungle, thick with the scrub trees and tall grass, hot and wet in intermittent rain, and strong tropical dragonflies, and Viet Cong sniper bullets. You are a long, long way from Fort Riley now. And there is no Jersey Cafe in Washington Street where you can sit around the counter eating hamburgers and sipping coffee without having to be afraid a bomb might go off, like it did at that restaurant in Saigon a few weeks back. You can get killed here. Get out while you are still alive, before it is too late. Gleb Danilovich, let's get back to the topic of our broadcast. What else can you tell our less experienced listeners about the challenges of corn harvesting? Well, what else can I advise? Always keep an eye on your tractor. You know how it is. Let's say you're driving through the field and then bump, and you get stuck on a small bump or in a tiny hole, горя на огнем. One that you couldn't even see. And while you're spinning around, trying to get out, trying to, let's say, throw a tow rope to someone, your neighbor has already driven up and harvested the first drop. Мать его, that's how it happens. Or, here's another example. You didn't pay enough attention to upgrading your seeder, right? You urgently need to plant a field, but your seeder works so slowly that by the time it finishes, a whole season has passed, and you're just sitting there staring at the corn, and the corn is staring back at you. Meanwhile, your neighbor's seeder is running like it's powered by kerosene, barely done with one field, and it's already on to the next. Of course, that's a matter of equipment, but what other independent difficulties might be lurking for tractor drivers in the field? Well, I'll tell you this. Everyone has their own, but for me, the number one enemy in the field is birds. Sometimes, of course, you don't encounter a single one during the entire job, but other times they're really unbearable. Just as you head out to collect the harvest, a whole flock swoops in and eats everything. Прям. Literally everything. No matter how well prepared you are, your corn is now gone. Your years vanish before your very eyes, and there's nothing you can do about it, except move on and search for years that haven't been eaten yet. The ones that were growing behind the rocks since the sowing season. And the weather, yes, the weather also plays its part sometimes, doesn't it? There have been times when my tractor broke down in a hailstorm, and I didn't have any tools. So I shouted to the guys, run around with a tow rope, but to be honest, there aren't many volunteers willing to stand in the hail and fix someone else's tractor. And let me tell you, it's not a quick fix. You can spend half the planting season just doing repairs. Okay, great. Now, tell us about your team. Surely you have a close-knit group?
Yes, we have a tight-knit crew, yes. In fact, there was this one time. My neighbor stopped his tractor by the fence and, wouldn't move. Meanwhile, you're working, waiting for him to move so you can help him out and work on the field from his side. But he just stand there for hours, watching and not even helping, мать его. Although, I guess that's another story, right? Here's a real one. We're heading out from the collective farm to the field, but there is only one gate. And everyone's bottlenecked there trying to get through. Someone bumps someone else's side, and someone's already shouting sorry. And while you're waiting, someone else starts fixing the tractor right in front of you. That's our close-knit team for you. All for one, as they say. Gleb Danilovich, thank you so much for your story. I think after hearing this, our listeners will understand that corn farming is not just a job, but a real adventure. One could even say it's a war for the harvest. With that, we bid farewell to our radio listeners. Up next, the news broadcast. Давай еще разок. Давай еще разок. Ну, будем. Ну, будем. Да тихо, тихо ты, угомонись. Там танк во дворе. Тихо. Тут танк во дворе. Тихо. Тут танк во дворе. А вот сейчас еще одну сбацаю. Ну, за удачный сезон звон стаканов. Эх, хороша. Московское время часов. Передаем последние известия. Вчера правительство СССР в очередной раз выразило свой решительный протест в связи с продолжающимися провокациями и обострением обстановки на границе Северской области. Правительство Соединенных Штатов продолжает настаивать, что воинский контингент НАТО размещен неподалеку от границы для проведения учений и не несет угрозы ни одной из стран Варшавского договора. Однако до настоящего времени Соединенные Штаты никак не прокомментировали ситуацию со сбитым на прошлой неделе над территорией СССР самолетом-разведчиком У-2. Мы продолжаем следить за развитием событий. Металлургический завод имени Ленина в очередной раз сумел побить рекорд.
выработав за прошедший месяц 50 кубометров стали. Диспетчер пятому экипажу. Диспетчер пятому экипажу. Прием. Пятый на связи. Что у вас, диспетчер? Пятый. Поступило сообщение о блокировании военными шоссе. Узнайте, какие у них полномочия и на основании чего они перекрыли движение. Понял вас, диспетчер. Выдвигаемся к шоссе. Пятый. Будьте осторожны. Конец связи. Диспетчер вызывает седьмой экипаж. Седьмой экипаж. Доложите диспетчеру. Диспетчер, это седьмой. Патрулируем Ленина согласно маршруту. Седьмой. У нас вызов проспект Октября 5. Поступила информация, что из Института средней промышленности вывозят оборудование. Проверьте, не мародерство ли это. Сохраняйте бдительность. Обо всем докладывайте. Диспетчер, вызов принят. Отправляемся к Институту средней промышленности, сохраняем бдительность. Диспетчер вызывает 13-го. Диспетчер вызывает 13-го. Прием. 13-й на связь. 13-й на связь. 13-й. У нас еще один вызов о потерявшихся туристах. Это уже третий по счету. Вы уже проверили предыдущие? Никак нет, диспетчер. Двигаемся по предполагаемому маршруту первой группы. Приняла. 13-й. Не затягивайте. Обстановка вокруг города накаляется. Вас понял, диспетчер. Внимание, внимание, граждане. Воздушная тревога. Воздушная тревога. Прослушайте сообщение от Управления по делам гражданской обороны. В районе существует угроза непосредственного нападения воздушного противника. Вам необходимо одеться самому, одеть детей, выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы, закрыть плотно двери и окна, взять с собой средства индивидуальной защиты, запас продуктов питания и воды, личные документы и другие необходимые вещи, погасить свет, предупредить соседей о воздушной тревоге, занять ближайшее защитное сооружение, убежище, противорадиационное укрытие, подвал, погреб, находиться там до сигнала «Отбой воздушной тревоги». Вы прослушали сообщение Управления по делам гражданской обороны. Вы прослушали сообщение Управления по делам гражданской обороны.
Надеюсь, эта композиция понравилась нашим радиослушателям. А теперь перейдем к радиоприветам. Письмо от нашей юной радиослушательницы Светланы Лисенко. Она передает привет своей бабушке из поселка Чесноковка Северского района. Желает ей здоровья и просит поставить для нее какую-нибудь хорошую композицию. Ну что ж, посвящаем следующую композицию Светиной бабушке. 4 Магадан, 2 Красный, минус, 5 Восток, 4 Александр, минус, 1 Сосна, минус, 3 Сорока.